Mi chiamo Mariana Lopez, ho trentotto anni e per quasi tutta la mia vita ho lavorato nel case altrui, pulendo pavimenti che non avrei mai calpestato come proprietaria, e prendandomi cura di figli che non mi hanno mai chiamata mamma. Finch, uno di loro lo ha fatto. E anche se ancora oggi mi costa dirlo, senza che mi venga la peldaca devo confessarlo, il mio stesso capo mi ha accusata di essere una ladra, di aver rubato la cosa più preziosa della sua casa. Quello che nessuno immaginava era che la telecamera avrebbero mostrato una verità così brutal che persino io ho dubitato dei miei occhi. Quella not cambiò per sempre il mio destino. Ma prima di arrivare, permettimi di raccontarti. Vivevo nel periferi della città in un quartiere dove le strade erano ancora di terra e le case sembravano fat paio di volanta che di nel mio piccolo stanzino convivevamo io mia madre anziana e mia figlia adolescenti. Il tetto perdeva ogni volta che pioveva e l'odore di umidità non se ne andava mai. Eppure el di mi sentivo al sicuro. Era l'unica cosa nostra. Ogni mattina presto, quando il gallo del vicino appena cominciava a cantare io zio in piedi, accendevo un piccolo fuoco per preparare il caffè nero per mia madre. Lasciavo il pane a mia figlia e mi dirigevo alla fermata dell'autobus con la divisa ben stirata e il cuore pieno di silenzi. Quell'autobus mi portava in un altro mondo, il quartiere del Ville. El di dirigiru. Moralta e. Cancelli elettrici viveva. La famiglia per cui. Lavoravo don. Alejandro il mio. Duri durovoro. Un imprenditore milioneo. Dalla voce grave e. Modi duri. Sua moglie, la signora Camilla padrona di una bellezza altazosa che gelava l'intera stanza con un solo sguardo, e il loro piccolo figlio Emiliano di appena 3 anni, con occhi grandi che sembravano intuire più di quanto disse. Io ero l'ombra, in quella casa. Camminavo in punta di piedi per non disturbare. Lavavo piatti di porcellana che non avrei mai usato e aprivo la tenda perch intrasuna luz che non era destinata a me. In ogni angolo c'era un profumo caro un tappeto, sofas un eco di voci che non mi all'inizio credevo che il di avrei trovato lo stipendio sebbion giusto era sufficient per I farmaci di mia madre e per I materiali scolastici di mia figlia. Ma presto capi che quella casa era accu una gabbia. Camilla aveva regole invisibili che diventavano froste sulla mia scena, non sederti in non mangiare il nostro cibo, porta il tu. Nan tenere troppo in braccio Emiliano si affezionera troppo a te. Io annuivo in silenzio anche se dentro mi compatevo non tener in braccio il bambino se ero io a farlo, fare il bagno, a cambiare I panolini, a cantargli nan quando piangeva di not perch sua madre, preferiva dormire con una mascherina piuttosto che ascoltor, il suo pianto. Lo ricordo chiaramente, la prime parole di Emiliano la ha pronunciate con me. Non ha detto mamma guardando Camilla. Ha detto guardando me con quelle manini piccole al mio collo mentre lo cullavo.
ida allora qualcosa, ce, rato e, qualcosa ce, unito allo stesso tempo, sapevo che, quell'amor innocente, mi avrebbe salvata, e condannata. In quella casa ogni giorno era un misto di tenerezza e umiliazioni. Mentre giocavo con Emiliano sul pavimento di marmo, sentivo I passi di Camilla rimbomber sui tacchi. Osservando da lontano, con un sorriso che non era sorriso con un giudizio costante negli occhi. Don Alejandro, occupato nei suoi affari, alzava, a malapena, lo sguardo dal telefono. Per lui ero un mobile Finch nan arrivo quella, not elle not della fe. Una celebrazione a cui avrebbe partecipato tutta la leita la città. Dovevo preparar tutto, la tavagli bianchi bicchieri di cristallo, I candelabri con candle alta. La casa doveva brilla com mai prima. Se il mio cuore batteva forte, non potevo immaginar che proprio quella festa sarebbe stata il palcoscenico, dove sarebbe iniziato il mio pagir, in perch fu proprio quella not tre risate di sconosciuti e sguardi carici di disprezzo, che la prima accusa, cad su di me. Cliffhanger atto 1, mi chiamarono, al centro della sala, con tutti che guardavano, per chiedermi, di Dal lunedì successivo alla festa, la casa si trasformò in antitro di piccoli crudeltà. Camilla decise che dovevo firmare un registro di controllo ogni ora quali stanza, avevo pulito quali oggetto, avevo spostato quanto tempo ero rimasta nella stanza del bambino, tutto annotato con inchiostro blu e con il suo sguardo sopra, come se la mie mahoni fossero capaci di far spire, la cosa solo respiravo profondamente per non tremor. Pulavo I bugni con, guante jolly troppo, grandi che mi, tagliovano, la circolazione, il cloro mi bruciava, la gola e, il vapor appanava, lo specchio dove non riflettivo, altro chaste. In cucina l'odore di borofuso si mescolava a quello del disinfettante, preparavo la pap di Emiliano, seguendo la dieta raccomandata dal pediatra e che Camilla ignorava con un'eleganza Emiliano era il mio quando nessuno si vedeva, si nascondeva dietro la tenda e mi chiamava sussurrando Mari. La su dita a pizzicos di biscotto designavano senteri sol mio avem. Io ridevo piano temendo che occorrider fossi probet. Col tempo, Camilla cominciò a segnare il territorio in posti in cambiò l'accesso alla dispensa con una sera. Mi avvertui di non usare bicchieri di cristallo, solo quelli di plastica. E mi probec, di avvicinarmi al tavolo quando saranno aspetti. Servici neve diceva, come se la mia presenza contaminas la. Un gioved mentre sterovo, camucchi con l'amido che scricchiolavano, come fogli sec, sentai una light nella fi. Don Alejandro parlava a bassa voce, Camilla rispondeva con frasi spesse e poi silenzio. Dopo la porta si aprì di colpo e Camilla attraversò il salotto senza guardare. Il profumo forte di Garni rimaes sospeso sulla scala come un velo passante. Don Alejandro usc pochi minuti dopo, si sistemò la cravatta e mi dis, senza guardarmi, stasera cena con I soci. Che tutto sei. La parola impeccabile, peso solmi spell per tutto il giorno. Lucidai il pavimento, lucidai la pose Finch, non mi vedai distorta, nel riflesso, sistemai I fiori freschi, in alta vasi. Ali auto eraverono gli ospiti, abiti scuri, orologi che volgono, più del nostro quartiere, riset toglienti. Camilla mi fis un senno di restare a
Emiliano, in vis corse verso, dmiec aggrappo alla mia gunna. Camilla lo strappo via con un sorriso teso. Per tutti sussurrando sola mi ricordati il tuo posto. La cena prosegue lenta con conversazione su investimenti e viaggi mentre io servivo piatti che non avrei mai assaggiato. In un momento di distrazione, vidi uno dei soci rovesciare del vino vitino alla tevaglia bianca. Mi avvicinai puli senza interrompere e quando alzai lo sguardo, scoprii che Camilla mi osservava, come se avessi commesso un mini and dialastando dietro di me un odore di vino e quello fu il primo piccolo cambiamento nella routine. Il giorno dopo, Camilla mi tolse l'ora di riposo, a sembra che tu abbia energia di venderdis, civilando la phrase come la lama di un stringavola la avevo bisogno del lavoro. Mia madre aveva avuto una ricottua con la pressione, e mia figlia aveva bisogno di una quota per la vita. Eppure, in mezzo alle microingiustice esisteva ancora un sola di nel pomeriggio, quando il sol entrava obliquo dalla finestra e dipingeva di arancioni il pavimento, leggevo storie a lui mi offriva il suo pupazzo di pezza senza naso, mi toccava I capelli e chiedeva perché non vivevo in quella casa. Rispondevo che la mia casa era dove mi aspettavano e lui, con una logica perfetta, diceva allora ti aspetto qui. Un pomeriggio, mentre pagavo I vestiti, nella stanza principale, notai qualcosa che mi gelò il sangue un portajoie semi-aperto sopra il colmo con una collana di smeraldi in vista. Non toccavo mai quel Cisi il portagiue con cura maggiorando mi vidai Camilla sala saglia con la broccia in cosa fai nella mia stanza? Cheese. Stavo piegando I vestiti, signora mi fissò per un secondo lunghissimo e se ni ando senza dire una Da quel giorno, ogni volta che passavo da quella stanza, sentivo di camminare su vetro il legame con Emiliano cresceva, e con lui la Camilla cominciò a lastri, estra su zone scrit, nan saliver il bambino per più di 5 minuti, nan dargli cibo fuori dell'idea, nan parlar di questione. Ogni regola era un promemoria che la mia umanità doveva redarsi nonostante tutto, rimanevo attenta e notai che Emiliano aveva occhiaita secca. Lo disse Camilla. Vie bene, rispose. Elle not lo sente, tossire di nuovo e fui io a salire con un vaporizzatore che portavo in Milo, tolls, di, monocon, un sorriso, gelito, non portare, più, I tui aghetti in questa casa. Il secondo, piccolo colpo, arrivo da finito il mio turno scopri che mancava la mia medaglia della Vergine quella che mia nonna mi aveva regalo mi la ero tolta per lavor, I vestiti e l'avevo vestita in lavanderia. Nan e mai cercai in tutta la casa, cheesy con catella. Nessuno sapeva no. Tragai la lock. Non era d'oro, ma era mia. La mattina dopo trovai nel mio registro una nota scritta con inchiostro rosso, ogni aggetto personale deve sar registrato all'ingresso. Mi sente indicata da ogni il terzo piccolo colpo avven alla fine di quel mese, Camilla Probec, che o mangiassi in cucina. Dovo farlo nel cortile di servizio vicino alla stanza degli attrezzi in piedi.
per mantener legine spigo, e anemica ad alta voce, sapendo che la sentivo. Quella sera, tornando a casa, mia figlia micis, percevevo gli occhi casu rossi. Non sapevo cosa Con il passare del settimane, tutto sembrava indicar una sola direzione, si stava preparando una Lo capi quando Camilla annunziò con il suo tono dolce da bottiglia vuota, che si sarebbe stata una grande festa per l'anniversario dell'azienda di Don Alejandro. Sarà sento in I voglio, che nulla vada sorto a noi sapendo, che quella festa non avrebbe mostrato solo la ricchezza della casa. Avrebbe messo a nudo la povertà del mio posto in essa. Cliffhanger del lato 2. Try I preparativi. Spark qualcosa dalla cassaforte. Il mio nome apparve in un susurro che presto diven un grido. 2 giorni prima della festa, la casa si svegliò con un'energia diversa, come se l'aria alle 9 del mattino Camilla Sisla scale con passo die modella e volto di dietro di lei, a nuovo guardiano della sicurezza. Alto tatuaggi, appena visibili sotto la manica. Da oggi nessuno entra nell'ufficio senza il mio permesso, annunzio lasciando cadere del chiave sul tavolo come se fossero monete. Continuai con la mia mente. Ma, a mezzogiorno il guardiano micis di accompagnato entrando sente l'odore della pelle della poltrona di Don Alejandro e quel profumo pungente che Camilla usava quando voleva. S'erano entrambi sul tavolo, una busta aperta Camilla parlò per prima mancano $2,000 dalla casas. Solo 3 persone hanno accesso Alejandro, io e tu, Mariana il colpo, mi tols, il io non ho preso, nella disi guardando, Don Alejandro. Lui socchiuse gli occhi, come se cercasse sul mio volto una crepa da cui filtras la colpa. Qualche risapudicis con voci più stanca che niente. Camilla giocarello con una penna. Allora spagaci, come sono spiti lo stomaco mi sistra. Offri di controller, la telecamera del corridoio, il registro del personnel, qualsiasi cosa. Camilla soris lo Ia Gaians, con un filo nascosto, per ora non ti avvicino. L'accusa non rimaze tra quel 4 mora. Nel pomeriggio quando arrivarono I fornitori sentai gli sguardi conficarsi nella mia In cucina una del cameriere mormorò qualcosa, lavavo la frutta con le mani fred mentre l'acqua scorreva, come se potesse portarsi via la vergogna nello La festa arrivò come un auto di lusso musica dal vivo, fotografi mi muovevo tra loro come un fantasma con il vassoio, servendo canapé. Camilla brillava con un vestito smeraldo che rifletteva la luce del giardino, Don Alejandro sorrideva con quel sorriso da imprenditore di successo che non ringiange gli occhi. Emiliano era con la sua tata della notte, ma appena mi vidi stis la Mariviani dis e la sua voce si perse nel mormorio dell'or. Fu allora che avven l'umiliazione. In mezzo al brindisi, Camilla colpec il bicchiere con un cucchiaino. Il suono del cristallo fermò la conversazione. Cari perdonate l'interruzione con voci dolce. Solo un avvisoso internoce si div preoccupare. Abbiamo subito un piccolo inconvenient di E com misura precautionale verranno controllat la borsa del personnel o lo si. Soras guardando il pubblico, e conclus, sono sicura, che tutto, si chiarirà, ma sapete, bisogna, essere severi.
La rise continuano, ma con un sapore nuovo. Io sente la terra, aprirsi sotto I miei piedi. Il divido devon esplicito quando andai a portare un piatto al tavolo principal. La capo servizio mia lontano con la mano sulla scena. Tino resta vicino all'arco del come se l'arco fosse una frontiera di caste. Intanto vedevo segnali di negligenza. Bodigli dimenticate a portate bambini invitati, una candela vicino, a ten che potevano prender fuoco, in un secondo, ed Emiliano con il naso lucido e gli occhi rossi. Andai a prender un termometro nella cassetta del pronto. Aveva la 38 dissi alla tata. Dovrebbe passare. Lei a nu inserta. Andai a dirlo a Camilla Mami, guardo come se volessi rovinargli. Pensassi alle Tuesday, vasoi or nan tornai nella stanza, di respirava gli missi un panno fresco, sulla front, lo feci sedere un po' per farlo, respirare in quel momento, la tata ricevette una chiamata e rimasi sola con il bambino e con la coscienza che si spezzava come vetro. Sentai il mormorio crescente della festa, il tendegno dei bicchieri, e all'improvviso, il suono che temevo, una tosse soffocata, un gemito, e il suo corpicino si Pressi l'anellatore, che avevo comprato, io stessa, giorni prima e cantai, I secondi come aveva, mostrato la podiatra, in una visita precedente. Emiliano mi tranquillo amore mio, suscirai baciando gli capelli quando la tata tornò mi, trovo con il bambino in non dovresti esser qui disnervosa. L'osso resposi, lasciandolo nello alla fevere. Cessi di cosa, con il cuore, che batteva, forte nel petto. Ma il destino, non aveva, finito con me. Nel corridoio verso la sala principal, la guardia mi mi portò El di Serrano, Don Alejandro Dusosi, e Camilla, che teneva un piccolo astuccio apre l'astuccio davanti a tutti vuoto. La collana di famiglia. E spiritus. E indicò la mia borsa che era in un angolo dove la lastavo. Controlleremo. Rimasi annui. Suvotai la mia borsa, portafoglio fazzoletti, un rosario, una piccola borsa, una crema per la mahoni, e Camilla lo prese, con di questo il suo sguardo andava a Don Alejandro Nanami. Qui se la prova che si intramet dove nende. E per il bambino, dissi alla fevere. I soci si guardarono e Don Alejandro Chius, gli occhi per un poi vedremo la collana, Camilla. La collana le sores. Che Nancy trova la scena si trasformò in un processo. Mi chiesero di firmare un documento in cui accettavo la perquisizione del mio cosi il controllo della mia persona ouc. Stringevo la penna casu forte che la mano mi tremova. Usci dall'ufficio, sentendo che tata, la casa respirava, sulla mia cliffhanger del lato 3, mentre la guardia chiudeva, la notte un erlo, interrupt la musica, Emiliano, non era nel suo l'arlo vendala tata che sis, la scale paleta come si nan say, ripe. La musica si gli invitati si raga pernocum, pesci spaventa. Don Alejandro salk la scale a due.
Camilla scalza, salivando, il vestito, mi guardo, come se avessi la risposta scritta sulla fronte. Cosa hai fatto niente risposi con la voce cercamo stanza per stanza. La casa enorme sembrava un labirinto pieno di ombre e corsi verso il vento freddo mi colpì il volto. Vidi la porta lateral socchiusa, quella che dava verso la piscina. Sente un piccolo corsi. El di Sera Emiliano in piedi accanto all'acqua, con il pigiama attaccato al corpo per Torino. Volevo vederti, dis quando mi avvicinai. Mi faceva male il petto, lo abbracciai, sentendo il calor febrile della sua fronte. In quel momento arrivarono Camilla e dietro de lei Don Alejandro. Stai lontana ordino lei, allungando la braccia, per prender il bambino. Emiliano con un filo, di voce mormorò. No. Con mari la parola, si I trapasso tutti. Il suo tono non era capriccioso, era halaf. Ha bisogno di nebulizzazione di senza alzare lo sguardo della sua faccia. Don Alejandro ascido per una frazione di portatello in camera dis alla guardia che ascido e alla fine camminai al suo fianco, sorrigendo Emiliano per la scena, come se la mi mahani faciro, in camera, cheesy il kit di pronto, so la pediatra aveva lo stato indicazioni scritte in una visita precedente. Cercai il termometro, la soluzione salino, il nebulizzatore portatile dell'ospedulino che secondo il foglio era autorizzato in caso di crisi. Qui non se niente, dis la tata, aprendo I cassetti. Come non se, cheesy in cercai di nu. Vut. Guardai Camilla. Elle ha messo le nell'ufficio riguardo la tata. Camilla strinse la labbra. Elle ho fatto per troppia parecchi in giro alla febbre, ripe te e sentai l'urgenza come un tambu. Il mio inhalator serve per la. Ha bisogno di stabilità ora don Alejandro mi guard. Fallo Camilla interrupt. Non usare cos Tuesday, su mio do il figlio, fu il primo, scontro se nan lo faccio, può peggiorare. Nan, gioco, parole, del riuscito, di bronco sposmo, degli intervalli di inhalazione, della posizione. Non usai parole strain, solo quel necessario. Don Alejandro Fallo Mariana Camilla Lanzio, uno sguardo che promuoveva tempest ma non oso fermarsi davanti a ho applicato l'inhalatore, ho cantato la respirazione di Emiliano ha iniziato. Gli ho messo il pano umedo el ho sollevato affinché le vie respiratori la su manine si sono aggrappate al mio grazie ha sussurrato al mio ho chiuso gli occhi per un nan era il momento di in mezzo alla tensione e entrato il dottor Rivas, il pediatra chiamato da Don Alejandro dal suo telefono personale. Ha visitato il bambino, ha ascoltato I suoi polmoni con lo stetoscopio, ha guardato il era sol punto di una crisi. Dove il nebulizzatore. Ha guardato Camilla. E nell'ufficio ha ditto lei senza batter siglia. Il dottor ha aggrottato la soprassiglia. Non avrebbe dovuto essere e l'indicazione era scritta, ha preso appunti sul suo taccuino. Io, in secondo piano ho imparato a leggere quello del dodor, diceva più di qualsiasi sermone. Per ora il bambino sta meglio ha concluso. Ma avrà bisogno di osservazioni e posso vedere la telecamera del corridoio della stanza.
Voglio verificare I tempi tra gli episodi, Don Alejandro ha Camilla ha stretto la mandibolo. Per cosa per capire il modello notorno ha risposto, il medico. A volte I bambini si alzano tossiscono di più incerti, orai I conoscere I movimenti aiuta la parola telecamere I rimastas. Ho ricordato la volta in cui ho visto il dom nero nel corridoio con la sua luce rossa lampaghi. Non ho mai saputo se Camilla ha risposto rapidamente, non sono in you. Stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione il dottore la haga data poi Don Alejandro. Sarebbe utile avere adava ha ditto nutra lasciando un'altra se quella not quando il dato segni endo la casa rimes in una calma falsa Camilla ha alzato la posta. Mi ha chiamato nell'ufficio da sola. Ha chiuso la porta e ha accesso una lampada che ha lasciato metà del suo viso in umbra. Non toccare più mio figlio ha detto abbassa voce. E non dargli nulla che sia tu. Se lo fai di nuovo tieni vai. E non avrei liquidazione ho respirato a nan se ha bisogno di aiuto lo aiuterò le ha sorriso senza human. Vedremo decide ha preso una busta la ha fatta savala sul tavolo. Quai sei un anticipo del tuo listen. Nel caso decidessi di andertin senza fair rumor nan le ho non mi ne vedo ho ditto. Non ho rubato nu. I voglio chesi controllino la telecamere Camilla ce chinata verso di mi il profumo di gardoni troppo vicino. Peccato. Perch domani si saranno altri e non permettoro che uno spettacolo ravine la mia casa, mini sono andata con la gam di nel corridoio ho trovato Emiliano che si svegliava di ho sognato che te ne andavi, ha detto, e la sua voce, piccola mi ha spezzato in due. Non me ne vado ho promesso, acqua se non ero sicura di poterlo man. Cliffhanger delato for la mattina seguente davanti a tutti Emiliano ce aggrappato a me e ha detto chiaro comuna che le mi ha salvato e allora qualcuno ha annunciato che il sistema di telecamere stava affettato. La notizia che la telecamere erano operative ce diffusa per la casa come un fiamma ferro su carta sec. Non sarà modo di Il tecnico della sicurezza, un uomo, magro con mahoni da pianista, e arrivato con una I domi del corrudo yoi dell'ufficio hanno registrato l'ultima settimana, ha riferito, mentre collegava I cavier un monitor portatile. Camilla è diventata pallida per un secondo, ma ha ripreso la controlliamo, ha detto, fingendo pazienza. Don Alejandro ha chiamato du soci e il dottor Rivas che per caso era di turno vicino e ha accettato di passare. La tata e io siamo stati testimoni. Il tecnico ha fatto avanzare. Il corrodo è parso in bianco e nero, con la data e l'ora in un Prima abbiamo visto una sequenza anodina, io che passo con I vestiti puliti la tata con un secchio, la guardia che parla al telefono. Poi elle not precedent, Emiliano es dalla stanza, tosis cammina barcolando, si appoggia al muro. Io arrivo correndo dalla cucina, lo prendo, lo siedo, compongo, un numero sul cellulare. Il dottor Rivas ha annuito tra sé. Buon risposta. Non era cio che cercavano, ma era una prova che non invent. Il tecnico ha cambiato telecamera. Office.
ha avanzato fino al pomeriggio della festa, nan e successo nulla di strano per ora. La gente entrava, usciva, io lasciavo un vassoio di fiori, la guardia chiudeva la porta. All'improvviso, il tecnico ha fermato. Qui had entra Camilla da sola. Si avvicina alla cassaforte, digita. Tira fuori una piccola custodia, la controlla, la met nella borsa. Guarda verso la porta, si sistema I capelli. Se neva. Don Alejandro ha ignotito la saliva. Camilla senza perdere il tono hadito, elho sola messa al sicuro, per evitare rischi. Div esserci un'altra registrazione, il tecnico ha proseguito. Minuti dopo, entra una donna con un abito da invitata, amica di Camilla, la signora Teresa. Si avvicina al tavolo, lascia la sua borsa, guarda allo specchio, prende una busta che prima non s'era sulla scrivania e la mette nella sua borsa. Il tecnico. Sulla busta s'era scritto casa spes. Don Alejandro si chinato in avanti. Chi ha chiesto alla guardia. La guardia ha balbettato, la signora Camilla ha detto, che era un'amica fidata. Camilla ha preso un respiro profondo. Teresa mi ha chiesto una, sapria div essersi confusa, ha detto, allungando una spiegazione che non il tecnico ha si visto, Teresa uscia, minuti dopo, Camilla tornea a aprire, la cassaforte guardea dentro a gratter, la soprassiglia fare una chiamata dal cellulare. L'immagine non aveva audio, ma il gesto era subito dopo, Camilla ha tirato fuori la custodia della collana, lei ha guardata, lei ha rimessa nella borsa ed andata via. Il silenzio nella stanza era una corda sul punto di Dan Alejandro ha parlato, a voce bassa, Camilla perch la collana era, nella tua borsa, lei ha alzato il mento. Lei ho messa al la cassaforte della stanza, ha avuto un guasto la settimana scorsa. Il tecnico ha scasso la testa, non ci sono guasti registrati. Il dottor rivas molto, a disagio ce, schierito la gola. Nan il mio ruolo, ma la decisione relative alla salute del bambino alla sicurezza della casa dovrebbero essere chiari. Don Alejandro ha stretto I pugni. Il tecnico ha cambiato sella, telecamera del corridoio, ora della festa. Mi si vide mentre porto asciugamani in cucina. Si vide la responsable del servizio che va e viene. Si vide di nuovo Teresa nervosa, come se circus poi un dettaglio che non avrei mai immaginato. Camilla in un angolo, sico che in realtà non era tanto sico, apre la sua borsa trasferisce la custodia della collana nella borsa di Teresa mentre la dice qualcosa all'orecchio la dà un bacio sulla guancia. Il gesto stato rapido, esperato, freddo. L'immagine ce nessuno ha respirato per alcuni secondi. Io mi sono aggrappata allo schienale della sedia per non cadere. Don Alejandro si passato la mano sul viso. Che cos'è questo? Ha chiesto più a se stesso che a noi. Camilla ha ripreso la voce stia era uno lo ho messo per errore. Posso spiegalo, ha detto lui senza alzare la voce. Camilla guardò lo sguardo verso il tecnico, la guardia mi. Mariana è sempre stata dietro al mio posto in questa casa, lanzio come un paredel in aria. Si crede la madre del bambino. Si intramet dove nan per
Il daughter rivas intervet seco, pericoloso stato, togliere il nebulizzator, e la cassetta di pronto soccorso, dalla stanza, del bambino. Anche questo deve essere nel telecamere il tecnico cerco. E infatti 2 giorni prima la telecamera del corridoio mostrò Camilla con una scatola bianca in braccio, chiudendo a chiave lo studio. E stato per sicurezza, insistet lei. Per evitare che Mariana lo usi senza indicazioni, Don Alejandro si lasciò cadir sulla Basta mi. Mariana, non avrei dovuto dubitare di te, e poi a Camilla, ho bisogno che tu ti ritiri un momento, Camilla non siamo. Questa è casa mia, Alejandro con voce ferma, ripe, ticido di ritirarti, le recalls la borsa, le mani tremavano Passando accanto a me su Ciro, questo non è finito sente il freddo della sua minaccia, come una corrente d'aria. I soci a desesio si la guardia abbasso lo sguardo. Il tecnico, repose l'altra sat. Rimanemo, Alejandro il datter e io. Alejandro mi chiese scusa. Fu sincero, ma era anche un uomo preoccupato per la sua immagine. Questo deve essere gestito con cura. Non possiamo creare uno La stampa associa ma la mia voce trovo un filo di dignità. Ho bisogno che sia registrato sia che che venga ripulito il mio nome, il daughter appoggio che venga restituita l'altra satra medica al suo posto, Alejandro a nu. Casu sarà allora il secondo colpo di scena arrivo sotto forma di documenti. Un uomo con un abito grigio suono il campanello era l'avvocato della famiglia, convocato da Alejandro or prima per una questione. Portava una Se un'altra cosa di cui dobbiamo parlare, Alejandro discardando di sottecchi verso la scala. To padre hallo una clausola nel testamento sulla custodia del patrimonio familiare e la sicurezza del minor. Riuscito, in caso di qualsiasi evidenza di negligenza, venga nominato un tutore temporaneo dell'ambiente del bambino con uno stipendio finch un giudice voluti, Alejandro lo guardo sconcertato. Un tutore. L'avvocato un qualcuno che il bambino riconosca e con cui abbia un Il giudice solitamente accetta la raccomandazione del podiatra. Il daughter riva si Rodrigo. Guardo Emiliano che dormiva, e poi mi. Cliffhanger del lato 5, l'avvocato suggior il mio nome come tutrice temporanea e il giudice convoco. Un'udienza urgent per il giorno dopo. Quella, not dormi poco. Il rumore della piaggia contro il tetto del cortile si mescolava con la frase dell'avvocato che girava nella mia testa. Tutrice Non era un premio, era una responsabilità enorme e in campo min. Se avessi accettato avrei affrontato Camilla avviso a Se no ci avrebbe protetto Emiliano quando la casa si fosse chiusa di nuovo. La mattina seguente al tribunale di famiglia l'area odorava di carta vecchia e di la sedia di plastica scricchiolavano sotto il peso del storie degli altri. Il giudice un uomo con capelli bianchi e mani grandi ascoltò l'avvocato, il daughter Rivas e Don Alejandro. Camilla era ld impeccabile, con un abito che diceva che il mondo la doveva abitare. Mi guardo senza battersi. L'avvocato espose il video con I tagli per. Non fu uno spettacolo, fu un'operazione.
Mastro il ritiro della casetta, di pronto soccorso, lo spostamento della collana, l'amica Teresa che accedeva allo studio per indicazione di Camilla e il mio intervento con l'inaleatore sotto avallo medico. Il data Rivas fu chiaro, la signora Lopez ha agito nell'interesse del minor. La signora Camilla ha preso decisione che hanno compromesso la salute del bambino. Camilla assunse il suo avvocato che cerco di deviare la mia cliente ha messo al sicuro aghetti di valori a causa di una serie di furti in città. Riguardo alla casetta di pronto soccorso, ella ha spostata per difetti nella chiusura dell'armadio il giudice cheese proof. Nancy Alondro con voce stanca, diss'io, che faceva più male, non sapevo del kit medico. È stata una decisione di Camilla senza il giudice emise misure cautelari, restituzione immediata della precaria medica, nella stanza di Emiliano, revisione del sistema di sicurezza, della casa da parte di un peritoi, nomina di un tutore, temporaneo per 7 giorni lavorativi, prorogabili, con ispezione del dottor Rivas. Guardo Emiliano che era seduto accanto a me, designando, con la matite colorate, che glia vivo. Bambino, conci ti sentai sicuro, quando tassis I cheese, il giudice, con una dolcezza, che mi sorprise. Emiliano guardo lassù, Mahoney poi mi guardo. Con mari tutta la sala tretan, il giudice estasi la decisione, io sarei stata la tutrice temporanea, con un compenso pagato dal patrimonio familiare secondo la clausola del nonno di Alejandro. Camilla e una follia, disperdendo per la prima volta il controllo della voce. Le signor giudici non sa come funziona la nostra casa il giudice, rispose senza durezza proprio per questo esistono le misure cautelari, non si furono applausi ni sorrisi. Solo una nuova gravità. Accetai l'incarico con le mani il giudice mi guardò negli occhi. Signora Lopez questo non è per farla diventare nemica di nessuno ma per proteggere il bambino? Dover render semplici rapporti al dottor Rivas e non interferire nel rapporto del minor con I suoi genitori a noi. Non volevo guerra. Alejandro o Usita mi parlò finalmente come un essere. Mariana, so che ti devo paio di una regolarisero la tua situazione lavorativa pagherò quanto dovuto e verrei quando tutto questo passerà. Considerassimo una posizione formale comtata principal, con salario e benefici adeguati la sua voce, portava una stanchezza sincera. Respisi con prudenza. Prima di tutto, che Emiliano stia bene. I giorni seguenti furono una prova difficile. Camilla obbligata, dalla misura, manten la distanza nel cure del bambino, ma non in casa. Passava vicino a me lasciando cadir frasi vel. Gudetta finch'dura, non sai in cosa ti, se cacciata io mi aggrappavo alla routine orari di nebulizzo pasti semplici, riposo Il dottor Rivas passava ogni 2 giorni, osservava, chiedeva al bambino se dormiva ben. Esti con mari rispondeva lui senza su. Parallelamente il periodo di sicurezza esamino il sistema di confermo il funzionamento e trovo qualcosa che nessuno si aspettava, un modulo di archiviazione extra installato da Messi, con accesso remoto da un tablet specifico. Cisci Lopez. La guardia indicò Camilla. Le chiedeva di rivedere la registrazione da sola, non era un reto in sé, ma mostrava un controllo che soffocava la verità. Il secondo grande colpo di scena,
arrivo quando Alejandro esaminando documenti con il suo avvocato trovo un contratto firmato da Camilla e Teresa l'amica per trasferire una somma ingente su un conto all'estero, usando come garanzia gioielli di un accordo di prestito ma Alejandro tornò a casa con il voto tiuso spagami questo dimostrando Camilla, in piedi, in saluto, nego tutto all'inizio. Poi davanti alla firma, evidente d'essere per avresti guadagnato il doppio. Non ti fidi di me, non era solo una questione di soldi. Era la rete di ingani, che cadeva com vecchia vernesca. Alejandro chiamò la iniziarono un procedimento di separazione dei beni con misure per proteggere il patrimonio del bambino. Io non guardai Emiliano e pensai al costo di ogni vereda. Una mattina Alejandro mi convocò nel suo. Questa volta la porta era aperta, l'aria più Mariana distenendo una bust. Ho deciso Voglio farti una proposta formale, sarai la coordinatrice del cure della casa. Con un salario dignitoso contratto, sicurezza, social e orario umano. E quando tutto si stabilizzerà se accetterai, voglio aiutarti a completare tui studi per diventare assistant all'infanzia rimasi senza parole. Non lo marito riuscì a dire. Lo mariti, molto più di questo tetto, rispose indicando in alto. Fermo il contratto, con la mano ancora tremante. Sereno condizione, dovevo fermare, la nuova tata stabilire, routine e non accedere tradimenti, umilianti da nessuno. Per la prima volta, la casa mi guardava senza ma non era un litto fine. Quella sera, Camilla mi incrocio nel corto. Se rimaster con cio che non ti apparteneva. Ni il bambino, ni questa casa ti appartengono, la guardai senza violenza. Io mi prendo cura. Questo è tutto, un cliffhanger, dolce delodo 6, mesi dopo, quando finalmente dormivamo più tranquilli scopri, qualcosa che mi fia piangere di salivo, una lettera che mia nonna aveva dimenticato in un vecchio libro con una verità sul mio cognome che avrebbe cambiato il mio posto nel mondo. Passarono 9 mesi. Il tempo, sufficient perch, una stagione, cambi pel. La nostra vita si sistemò in una calma che non conoscevo da anni. A casa, mia madre ebbe accesso a una clinica decente grazie. La sua presenza stabile. Mia figlia con una borsa di studio parziale gestita dalla scuola iniziò corsi di Io nel or liber presi lezioni di assistant all'infanzia presso il centro. Lala odorava di quaderni nuovi e di promis. Acca la casa di Alejandro cambia. Non ne marmi, ne candelabri, ma negli orari, ne si. Non saranno più urla all'alba ni tacchi che acceleravano decisioni. Camilla si era trasferita in attesa di undidenza. Il giudice stable un regime di visite per le misure di protezione per il minor. Alejandro devin poi presente, meno ombra. Imparo a preparare una zuppa semplice quando il bambino era raffreddato, si siede per terra e montare I blocchi. Una volta, lo vidi piangere in silenzio davanti alla porta della stanza di Emiliano e capì che anche la colpa edu. Il rapporto con Emiliano divenzio che doveva essere una tenerezza senza confusion. Mi chiamava Mari, a volte mia Mari, quando voleva che restassi 5 minuti in più accanto al suo letto. Non aveva più bisogno di dimostrare che non ero sua madre per potermi voler bene.
Lo amavo in quel posto, preciso che la vita mi aveva concesso, quello della donna, che lo aveva, quando aveva. Fu in quel periodo che, sistemando uno, scaffale alto di casa mia, cad un vecchio, libro con copertina dentro, c'era una, lettera mia, nonna, scritta con inchiostro. Diceva che mio padre, che non avevo, mai conosciuto aveva voluto riconoscermi e che aveva lasciato il suo cognome in un documento dimenticato in un archivio parecchio del paese. Andai accompagnata da mia madre. Il parroco, gentile, trovo, il registro. Non cambiava il mio sangue, ma il mio specchio esti. Pianze a lungo sulla panca di la. Non era ricchezza, cio che, sera ld era apre. Capche I nomi cum la case, passano esser gabbio port. Tornai a la villa con una nuova quella sera preparare una tisana alla camomilla per mia madre che mi aspettava in cucina seduta su una sedia che ormai era anche sua quando mia laudare dei fiori secchi Alejandro mi chiamo nello studio. Portava un'altra busta. E l'accordo finale della separazione mi porse un foglio diverso. E un fondo educativo e tu nome e quello di tua figlia, cum ringraziamento e acca cum investimento in cio che gio fai e farei volevo rifiutare la modestia nan e crita eg ta hai sostenuto mio figlio quando io non sapevo cum fare. E ci hai insegnato e entrambi. Accedi pensando a mia figlia che apre un quaderno nuovo senza paura del costo. Pensando a mia nonna che aveva conservato una lettera a fine giorno sapessi da dove. Una domenica alla messa del quartiere, il sacerdo parlò della verità. Disce la verità non sempre grida, a volte met solo una luce, se fusa dovoltri hanno spento la lampade. Io pensai alle telecamere alla cupola che lampeggiava rossa. Pensai alla verità che si aveva mostrato non per umiliare ma per riorganizzare. A casa festeggiamo il compleanno di Emiliano con una piccola festa. Palancini semplici, una torta con crema quasi storta che facciamo in tre. Il bambino spence la candeline e fis undecisa. Che mari ci sempre. Ci guardamo con Alejandro e ridemo con una pace che prima non conosce. Nan perch tutto fos perfetto, ma perch ormai sapevamo come affrontare l'imperfetto. Quella not mentre, lo caprivo mi prese, la mano. Quando sarò grande, io mi prenderò cura di te, mi con la logica isata del suo cuore. E ti comprerò una casa con grandi finestre, accarezzi IOCE, lohogia risposi. Ha finestre, che guardano e port che si aprono verso l'eterno, mi congadai dalla casa, del su luci, accistò mormorio, di una vita, nu. Camminai per il l'aria odorava di erba appena non ho dovuto guardeo indietro per sapere che, per la prima volta, non mi avrebbero cacciato sotto la piaggia nia. Ora, avovo, chiavi, vir, e non solo di port. Moral, la dignità non si negocia, la verità non si nasconde e il lavoro, quando e wansto, finis per parlar. Si sono ingiustizi che sembrano etern, ma la pazienza e la fede lascavano come l'acqua, la petra. E quando arriva la verità, non sempre a volte somiglia a un bambino che con la febbre sussurra il nome di chi lo cura. Appello finale al pubblico, hai affrontato un'ingiustizia simile.
Raccontala nei commenti sta il to like, e iscriviti per altre storie, che rendono giustizia al nostro cuore.